Hi guys! Welcome sa enginerdmath channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang introduction to ACcircuits. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so this time, ang ituturo ko naman sa inyo is Introduction to AC Circuits. So yes, after nating ma-discuss yung iba't ibang topics for the DC circuits, wherein yung kinonsider lang natin na voltage at current source is particularly DC source dun sa mga circuits, this time, pupunta naman tayo sa AC circuits kung saan ang i-consider nating mga voltage at current source in particular is sinusoidal voltage or sinusoids. Okay? So, dito sa AC circuits, may apply pa rin natin yung mga natutunan natin doon sa DC circuits. Particularly yung iba't ibang laws like Ohm's law, series parallel circuits, as well as yung iba't ibang network theorems, Thevenin, Norton, superposition, source transformation, mesh, nodal analysis, and so on. So, dapat, bago tayo pumunta dito sa AC circuit, ay maganda na yung foundation natin doon sa iba't ibang topic na na-discuss ko sa DC circuits. Okay? At disclaimer lang na dito sa AC circuits, kailangan nyo ng advanced math knowledge, particularly yung complex numbers, yung iba't ibang forms nito, like the rectangular form, polar form, exponential form, at alam nyo kung paano mag-operate nito kasi gagamitin natin yun dito sa AC circuits. Kasi represent natin yung iba't ibang voltage at current source dito as phase source, wherein gumagamit tayo ng complex numbers doon. As well as, dapat alam nyo rin yung concept ng matrix, particularly yung Cramer's rule, kasi gagamitin natin yon kapag magsasolve tayo ng systems of equation sa mabubuo nating equation sa circuits, particularly kapag gagamit tayo ng nodal or mesh analysis. Okay? Okay, so let's start with the introduction to AC circuits. So we now begin the analysis of circuits in which the source voltage or current is time varying. We are particularly interested in sinusoidally time varying excitation or simply sinusoid. Okay, so kung sa DC is hindi nagva-vary yung ating voltage with respect to time kasi fixed value lang yung DC natin, right? Straight line. Dito sa AC circuit, since ang gagamitin nga nating current at voltage source is itong sinusoid which varies sinusoidally in time, makakakita tayo ng sinusoidal waveform dito sa ating circuits. Okay? So, having said that, makaka-encounter tayo ng sinusoid. So, ano ba yung sinusoid? A signal that has the form of sine or cosine. So, sa trigo natin, di ba alam naman natin yung waveform ng sine tsaka cosine. Okay? So, periodic siya. Meron siyang Vmax saka Vmin. Right? So, nagre-repeat siya periodically every 2 pi. Kasi yung period niya is 2 pi. Okay? So sabi, a sinusoidal current is usually referred to as alternating AC, and circuits driven by sinusoidal current or voltage sources are called AC circuits. Okay, so tinatawag nga natin na alternating current or AC yung mga sinusoidal current or voltage, at kapag yung circuit natin ay being driven by this alternating current or AC sources, tinatawag natin yung circuit na AC circuits. Marami kasing gamit itong sinusoids eh. Actually, kahit hindi lang sa circuits, for example, yung motion of a pendulum, vibration of a spring, ripples on the ocean surface. So, lahat ng phenomenon na yon ay sinusoidal in nature. Okay? As well as, yung sinusoidal signal, yung form of voltage natin na nag-generate sa buong mundo na sinusupply sa mga bahay natin, sa factories, laboratories, and so on. Right? So, dati pinaglalabanan ni Nikola Tesla tsaka ni Thomas Edison kung ano ba yung dapat gamitin, di ba? Kung DC or AC. So, si Nikola Tesla for AC, tapos si Edison for DC. But at the end, nanalo yung AC kasi mas efficient at economical mag-transmit over long distance yung AC systems. Okay, so kaya AC yung ginagamit natin ngayon sa bahay. Okay? So, dito sa AC circuits, tulad din sa DC circuits natin na meron tayong transient at steady state response, right? Meron din tayong ganun dito sa AC. Yun nga lang, ang particular na ipopokus natin is yung steady state response
ng AC circuit. So i-consider natin na yung circuit is nagra-run na for a long period of time at negligible na yung transient response ng AC circuits natin. Okay? So punta na tayo sa characteristics set equation for sinusoids. So consider the sinusoidal voltage. So ito yung pinaka-equation natin ng sinusoidal voltage as a function of time. So V of t is equal to Vm sin omega t, where V sub m is the amplitude of the sinusoid, omega is the angular frequency in radian per second, and omega t is the argument of the sinusoid. So function nga siya ng time. So kung mag-i-input kayo ng specific value of time, let's say 1 second, at isa-substitute nyo dito sa formula nga na Vm sin omega t, then makukuha nyo yung specific value ng waveform at that particular time. So mapapansin nyo, sine wave nga siya kasi meron tayong sin omega t, which is sa trigo natin, right? So ito yung graph niya, V of t versus omega t or yung kanyang argument. So mapapansin nyo, sine wave nga siya. So nagsimula siya sa time 0, and then yung isang period niya ay mag-e-end dito sa 2pi. And then magre-repeat na lang siya infinitely kasi periodic yung sine wave natin, right? So yung peak niya ay yung amplitude is itong Vm, tapos yung lower peak niya is itong negative Vm din. Okay, so Vm sin omega t as a function of omega t. And then meron din tayong Vm sin omega t as a function of t. So this time na yung ating horizontal axis. Kasi dito, radian, diba? Kasi omega t. So, dito, seconds na. Kasi time. So, magsisimula siya sa 0. Tapos, marireach niya yung V peak, yung V sub m. And then, marireach niya yung 0 at time, half the period. And then, mapupunta siya sa negative V peak o yung negative Vm hanggang matapos niya yung isang complete cycle sa period t. And then, mag-repeat na lang uli siya kasi periodic yung sine wave. Okay? So, note that the sinusoid repeat itself every t seconds. So, sa base nga dito sa graph, after t seconds, which is yung kanyang period, magre-repeat na lang uli yung waveform ng sine wave. Right? So, kaya yung t is the period of the sinusoid. Or the time of one complete cycle, the number of seconds per cycle. Okay? So, kung i-compare natin yung waveform ng sinusoidal voltage natin, in terms of argument and in terms of time, mapapansin nyo na kapag na-reach yung sinusoidal waveform natin, yung period na t, ma-reach niya rin yon at argument of 2pi. So, pag in-equate natin yung omega t equals 2pi, masasolve natin yung formula for the period as equal sa 2pi over omega. Divide both sides by omega. Okay? So, this is proven that V of t repeats itself every t seconds by replacing t plus t in V of t equals Vm sin omega t. So, kasi kapag meron tayong periodic function, let's say f of t, kapag sinubstitute natin yung t plus the period doon sa mismong function, dapat equal pa rin siya sa f of t. So, pag tinday natin dito, yung substitute natin yung t plus yung period nung sine wave natin na capital T equals Vm sin omega t plus t. Then, Vm sin omega, papalitan nga natin yung t, this time, ng formula natin na 2pi over omega. So, magiging sin omega t, distribute si omega, plus, distribute din sa 2pi over omega si omega, cancel si omega, magiging 2pi. So, therefore, applying yung property natin for double angle for sine, kapag sinimplify natin tong sin omega t plus 2pi, equal din siya sa sin omega t, which is yung original na V of t, right? So, therefore, nasunod niya yung property ng periodic function nito. Okay? So, sabi, periodic function is a function that satisfy f of t is equal to f of t plus nt for all t and for all integers n. So, yung kanina, yung t ko dito is 1 lang. For general formula, yung periodic function f of t is equal to f of t plus nt, where n is any integer. Okay? Now, meron din tayong tinatawag na frequency, which is the reciprocal of the period t. So, the number of cycles per second. So, the unit naman for frequency is, ang formula niya is f is equal to 1 over t, or reciprocal nga ng period. So, 1 over second or hertz. So, from this equation, masasolve natin yung angular frequency omega as equal din sa 2pi over f. Kasi pwede nating palitan yung t based dito ng 1 over f. So, pag sinubstitute natin dito yon sa omega t equals 2pi, parang omega
times 1 over f, we have omega is equal to cross multiply 2 pi f. So therefore, ito yung formula niya. Okay? Let's now consider a more general expression for the sinusoid. So, kanina, yung sinusoid lang natin is given by v of t is equal to vm sin omega t. Now, meron tayong mas general expression for sinusoid, which is this. V of t is equal to v sub m sin omega t plus the symbol phi for the phase, where omega t plus phi is the argument or phi is the phase. So, it can be in radian or degree. So, ibig sabihin, parang meron lang tayong translation na phi units to the left or to the right sa graph ng sinusoidal waveform. Parang same lang din sa pag-graph natin, sa pag-translate natin ng graph ng sinusoidal waveform sa trigonometry, right? So, kung meron tayong given two sinusoids, let's say we have v sub 1 of t is equal to v sub m sin omega t. So, ito yung pula na yon. Ito yung kanina nating sinusoid, right? Yung walang added phase, right? So, nag-start lang siya sa 0. Ngayon, kung meron tayong pangalawang sinusoidal waveform, which is v sub 2 given by v sub m sin omega t plus phi, so meron na siyang added phase. So, therefore, isi-shift natin itong graph nitong v sub m sin omega t phi units to the left. Kasi positive, right? So, therefore, ito yung itsura niyan. So, kung yung v sub 1 of t natin is nag-start sa 0, itong v sub 2 of t natin is magsa-start dito sa point na to, which is phi units ahead dito sa starting point ng sin omega t, right? So, therefore, pwede nating masabi na si v sub 2 of t leads v sub 1 of t by phi degree. Or in other words, v sub 1 lags v sub 2 by phi units or by phi degree. So, ganun yung magiging concept natin dito kapag meron na tayong phase shift. So, pwedeng mag-lag or mag-lead yung isang voltage sa other depende doon sa given waveforms nila. So, pwede natin silang i-compare kung pareho yung kanilang frequency. So, since pareho naman silang may omega as the angular frequency, comparable sila. Pero kapag hindi sila same ng frequency niya, hindi natin sila pwedeng i-compare. Pwede sila magkaiba ng amplitude, pero kapag magkaiba ng frequency, hindi natin pwedeng i-compare kung leading or lagging yung dalawang waveform sa one another. Okay? Next, a sinusoid can be expressed in either sine or cosine form. When comparing two sinusoids, it is expedient to express both as either sine or cosine with positive amplitude. This is achieved by using the following trigonometric identities. Okay, so, kasi pwede tayo magkaroon ng representation ng sinusoid as kahit hindi lang sine pwede rin cosine, as well as pwede rin nating i-represent yun as negative sine, negative cosine, with specific amplitude, yung v sub m, right? Pero, mas maganda kasi kapag nagre-represent tayo ng sinusoid having positive amplitude. So, laging either v sub m sin omega t or v sub m cosine omega t, or pwede nyo nalagyan ng phase v sub m sin omega t plus phi or v sub m cosine omega t minus phi, and so on. So, ito yung mga identities na makakatulong para ma-transform natin yung isang given sinusoid kung negative man yung kanyang amplitude, or kung gusto nating i-transform sa, let's say, yung equation ng sinusoid is in terms of sine, pero gusto nating gawing cosine, ito yung mga identities na pwede nating gamitin. Pero, kahit hindi natin ito kabisaduhin, meron akong ituturo sa inyong mnemonic para mas madaling yung ma-convert yung equation ng isang sinusoid. Let's say, from sine to cosine, from negative sine to cosine, or cosine to sine, and so on. So, ito yung gagamitin natin, yung graphical approach. So, magdodrawing lang kayo ng parang rectangular coordinate system. But this time, yung idodrawing nyo dito sa positive x-axis is itong positive cosine omega t. Tapos, dun sa negative x-axis is negative cosine omega t. Yung positive y-axis is negative sine omega t. Tapos, yung negative y-axis is positive sine omega t. So, ang goal natin is matransform lagi sila dito sa positive cosine omega t tsaka positive sine omega t. Depende sa case. So, meron tayong sign convention. Kapag nag-move tayo ng angle clockwise direction,
negative angle. So, kapag ganon, negative. Just like dun sa trigo natin, di ba? Kapag clockwise yung ating pag-rotate nung terminal side, negative angle yon. Kapag counterclockwise naman, kapag ganon, positive angle or mag-a-add tayo ng angle or phase doon sa cosine or sine. Okay, so sige, illustrate natin. We have, find the equivalent of the following. Cosine omega t minus 90 degree. So, ibig sabihin nito, purahin ko lang ha, mag-i-start tayo sa cosine. Positive siya, right? So, dito. Tapos, negative 90 degree. So, anong type of rotation nun kapag negative yung angle natin? Clockwise, right? So, dahil cosine tayo, positive, so dito tayo magsisimula. 90 degree daw. Negative 90 degree, so kaya clockwise. So, therefore, after nating mag-move ng negative 90 degree, mapupunta na tayo sa sine omega t, which is positive, right? So, therefore, equal to sa positive sine omega t. Okay, so, equal lang tong dalawang to. Next, let's try naman sine omega t plus 180 degree. So, this time, nasa positive sine omega t yung starting point natin. So, therefore, dito tayo mag-i-start. Kaso, meron tayong positive 180. Positive. So, anong type of rotation gagawin natin? Counterclockwise. So, pag ganon, 180 degree. So, ito, 90. Tapos, isa pang 90, so 180. So, saan tayo napunta? Negative sine omega t. So, therefore, equal pala tong sine omega t plus 180 degrees sa negative sine omega t. Okay, so ganun lang yung mnemonic natin para madali tayong mag-transform ng different forms of sinusoid. Okay? Now, pwede rin tayong mag-add ng sinusoid. So, pwede natin itong gawin graphically. So, kasi yung sinusoids, hindi lang siya scalar, para siyang vector kasi meron siyang phase right dun sa general form niya, yung phi. So, let's say, add daw natin itong cosine omega t plus b sine omega t. So, draw lang tayo nung kanina. Yung graphical mnemonic natin. So, dito is positive cosine omega t, tapos ito is positive sine omega t. So, ito lang dodrawing ko kasi yun lang naman yung given natin. Positive cosine, tsaka positive sine omega t. So, yung A, siya yung amplitude ng cosine omega t. So, let's say, ito yung A units natin. So, under siya dito sa positive cosine omega t. Wala siyang certain added phase kasi 0 yung phi niya dito, right? So, directly siya dito nakalocate sa cosine omega t axis positive. Same as ito sa b sine omega t, wala siyang added phase. So, direct siyang nakalocate dito sa sine omega t axis. So, let's say ito yung amplitude niya, b. Okay? So, para tayo nag-a-add ng vectors. So, paano natin i-add itong a cosine omega t tsaka b sine omega t given this graphical representation nila. So, pwede natin gawin is i-draw natin yung resultant nila. Right? Base dun sa natutunan natin sa vector. So, yung head nitong a cosine omega t, i-connect natin dito sa tail nung b sine omega t. So, parang dito natin lalagay. Parallel dito. Tapos, i-connect natin yung starting point nung a cosine omega t doon sa head nung b sine omega t. So, parang ito yung resultant nila. O yung sum nung a cosine omega t tsaka b sine omega t. So, paano gagawin natin? So, para masolve natin dito yung magnitude, which is yung hypotenuse nitong right triangle na nabuo natin, we have, so ito si a right, tapos ito si b, Pythagorean lang. So, r is equal to square root of a squared plus b squared. Paano naman yung theta? So, using tangent function. So, tangent of theta is equal to opposite over adjacent. So, tan theta is equal to b over a, or theta is equal to arctan b over a. So, therefore, pwede natin i-represent itong r as, so, this time meron tayong phase. So, kung i-consider natin yung starting point si cosine omega t, we have cosine omega t. Anong movement natin? Counterclockwise. So, minus theta. Right? And then, multiply sa nakuha nating magnitude niya na square root of a squared plus b squared.
where yung theta nga is itong arctan b over a. So yung parang final answer natin is square root of a square plus b square cosine omega t minus arctan b over a. Okay, so ito yung sum ng dalawang sinusoid natin na a cosine omega t tsaka b sine omega t. Okay, next, meron pa tayong isa. 3 cosine omega t minus 4 sine omega t. Okay, so draw ulit tayo nung graphical mnemonic natin. So this time, meron tayong positive cosine omega t. So, 3 units. So, let's say 1, 2, 3. Okay, so ito siya. So, 3 cosine omega t. Tapos, meron din tayong negative 4 sine omega t. So, negative sine omega t, saan natin nilalagay? So, dito sa negative sine omega t. And then, ilang units? 4. So, 1, 2, 3, 4. So, let's say ito siya. So, siya si 4 sine omega t negative. So, parang, pag kinuha natin yung resultant nitong dalawang vector na to, draw ulit tayo ng parang diagonal na to. Right? So, idodraw ko dito yung tail nung negative 4 sine omega t sa head ni 3 cosine omega t. Yan, para makabuo tayo ng right triangle. Okay? So, this time, ito yung theta natin. Tapos, hanapin natin yung magnitude ng parang hypotenuse na r. So, let's say, we have r is equal to square root ng, this time, 4 units saka 3 units. So, 4 square plus 3 square. So, equal to sa square root of 16 plus 9 or 25 or simply 5. Tapos yung theta, same pa rin na arctan is equal to opposite over adjacent. So, opposite is 4, over adjacent is 3. So, ano yung arctan 4 over 3? Using calculator, equal to saan? 53.1 degree. Okay? So, therefore, ang representation natin ng resultant, let's say R, is this time, gamit ulit tayo ng cosine omega t as starting point. Kaso, ang movement na nung theta is counterclockwise. So, positive na tayo. So, therefore, we have cosine omega t plus yung theta na nakuha natin, 53.1 degree. And then, dito sa unahan, yung amplitude na nakuha natin na 5. So, therefore, this is the final answer. 5 cosine omega t plus 53.1 degree yung resultant or sum nitong 3 cosine omega t minus 4 sine omega t. Okay? So, let's have some sample problem. So, 1, we have find the amplitude, phase, period, and frequency of the sinusoid b of t is equal to 12 cosine 50t plus 10 degree. Okay, so ito rin yung given nating sinusoid. So, diba, it takes the form b of t is equal to v sub m sine omega t plus phi. So, this time, ang ginamit niya is cosine. So, pwede rin naman tayong gumamit ng cosine, right? So, therefore, yung amplitude natin, base dito sa form na to, is itong Vm. Equal siya sa 12. Right? 12 volts. Yung phase, yung naka-add na 10 degree. So, therefore, yung phi natin or phase is 10 degree. Right? Next, angular frequency or yung omega. So, base dito sa form natin, equal siya dun sa naka-time sa t, right? Which is 50. So, 50 rad per second. So, hanapin natin ngayon yung frequency given na meron na tayong angular frequency. Ang formula is, so, pwede muna natin hanapin yung period. Kasi equal yung f sa 1 over t, right? So, formula natin per period is 2 pi over omega. So, substitute natin 2 pi over omega na 50. So, therefore, our frequency is 1 over 2 pi over 50 or 50 over 2 pi or approximately ilan to? 7.958 Hz. Or kanina, meron naman na tayo na-derive na omega is equal to 2 pi f, right? So, therefore, f is equal to omega over 2 pi or just reciprocal nga nitong t. So, same lang makukuha nyo na 7.958 Hz. Okay? Next, we have calculate the phase angle between v sub 1 is equal to negative 10 cosine omega t plus 50 degree and v sub 2 is equal to 12 sine omega t minus 10 degree.
state which sinusoid is leading. Okay, so meron tayong dalawang given sinusoid. Yung isa, particularly, is negative cosine form with phase angle of 50 degree. Tapos yung isa naman, yung V sub 2, is positive sine omega t with phase angle na negative 10 degree. So, hanapin daw natin kung sino yung leading at ano yung phase angle between them. So, para ma-compare natin yung dalawang waveform, dapat pareho sila ng form. So, kung positive cosine sila pareho. Kung positive sine sila pareho. So, since magkaiba nga sila, ang gagawin natin is i-convert muna natin sila sa parehong form. So, let's say sa positive cosine natin sila i-convert. Okay, so, gamitin natin yung graphical mnemonic. So, dito muna tayo sa V1. So, originally, nandito siya sa negative cosine omega t. Kasi negative 10 cosine omega t plus 50 degree siya, di ba? Now, gusto natin siyang ma-convert sa positive cosine omega t. So, nandito yun, di ba? Okay. So, ikakopy lang natin yung original argument niya dito sa positive cosine omega t plus 50 degree and then, yung amplitude niya na 10. So, para mapunta natin ngayon itong 10 cosine omega t plus 50 degree dito sa negative cosine omega t plus 50 degree, anong gagawin natin? Magro-rotate tayo ng angle in what type? Counterclockwise kasi pag ganito. So, anong ginagawa natin sa mnemonic kapag counterclockwise yung angle natin? Nagsusubtract tayo. So, minus, ilan yung isusubtract natin? So, ito ay 90, tapos isa pang 90, total of 180 degree. So, minus 180 degree. So, therefore, yung 10 cosine omega t plus 50 degree, in terms of positive cosine ay equal sa 10 cosine omega t plus 50 degree minus 180 degree. Or ilan to? 10 cosine omega t, 50 minus 180 is negative 130 degree. Okay, ito si V1. Now, si V2 naman. So, originally, nandito siya sa positive sine omega t. So, positive sine omega t. So, meron tayong 12 sine omega t minus 10 degree. Right? Gusto natin siyang mapunta dito sa positive cosine omega t. So, copy lang din natin yung same argument. So, this time, cosine omega t minus 10 degree. And then, yung same amplitude na 12. So, gusto nating mapunta itong cosine omega t minus 10 degree dito sa positive sine omega t minus 10 degree. Anong movement gagawin natin? Counterclockwise din. How many degree? 90 degree lang, right? So, therefore, kapag counterclockwise, nagma-minus tayo ng angle. And then, ilan yung angle? 90. Okay, so therefore, equivalent yung 12 sine omega t minus 10 degree sa 12 cosine omega t, negative 10 minus 90, negative 100 degree. Okay, ito si V2. So, ngayong pareho na sila ng form. So, ito si V2, 12 cosine omega t minus 100 degree. Pwede nating ma-compare. Compare natin yung phase angle nila. Negative 130 yung V1, tapos negative 100 si V2. So, para ma-compare natin yung kanilang phase angle, pwede nating i-write itong V sub 2 as 12 cosine omega t minus 130 degree plus 30, right? Equal lang yun, negative 130 kasi plus 30 is negative 100. Okay, so i-compare natin, mapapansin nyo, yung argument ng V sub 1 tsaka argument ng V sub 2 ay nagdi-differ ng positive 30 degree. Kasi may omega t minus 130 tayo sa V1, tas meron din tayong omega t minus 130 sa V2 plus 30 pa. So, ano ibig sabihin yun? Mas ahead pa ng 30 degree etong si V2 sa V1. Okay, so therefore, V2 leads V1 by how many degree? 30 degree. Okay? So, therefore, yung nagli-lead is si V2 at yung phase angle between them is 30 degree. Okay? So, I think that's it for this video, Introduction to AC Circuits. So, mahalaga dito sa topic nito is alam nyo i-identify at hanapin yung iba't ibang parameter nung sinusoid natin, such as yung amplitude,
period, angular frequency, phase, and so on. As well as, dapat na-master yung mnemonics sa pag-convert ng one form ng sinusoid to another, particularly cosine or sine, para mas madaling makombine yung dalawang sinusoids as well as mahanap yung phase difference between them. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.